Mitchel vile anikonga kwa kiti anichapwa. Tena ndio akaenda kwa blackboard. Ndio sasa akachapwa kwa mgongo, ndio sasa akaanguka chini. Akavuta na ubao, ndio sasa akalala chini. Kitu yenye huyo ananiambia badala nisaidie juu yeye upande wangu najua yeye anajua ukweli chenye ilifanyikia mtoto, but hakuwa anataka kuniambia. Last nikiwa huko kitu yenye aliniambia ati mimi bado ni mdogo na izazaa mtoto mwingine niachane na hiyo kesi hiyo tu, lakini hiyo kitu iliniuma, nililia. That's the first time nilishika dead body. Sijawahi shika, hata sijawahi karibia, na hiyo siku tu ndio nilikaribia kwa Mitchel. Kufungua Mitchel, mali niliona imefura ilikuwa hapa hivi. Hiyo tu. But sikujua ni nini ilimfanyikia. Sikujua mpaka sasa sielewi nini ilifanyikia huyo mtoto. They claim that there is a hole in her heart that was given by the government chemist Johnson Oduor. Yes, I understand his profession, but that is not true. According to the parents, we've stayed with this minor for more than 7 years, and somebody having a hole in her heart, I don't think would have had that physique that the minor had. We are very much okay with that girl, and I was very much okay with her. There was no problem with the health problem. For the 1 year I taught her, I had no complaint. And the parents did not tell me that she had illness or health problem. So for that 1 full year, Jennifer missed school, but I know that she was missing school because she had problem with school fees. That's when Jennifer did not report to school. Exactly. Yeah. There are people supposed to be arrested specifically. The hospital, the teacher who canned the child. Because when they went to the police, I believe they either misled the police by not speaking the truth, or the police knew the truth. To be honest, I'm 50-50. Namisana kumuona, lakini mwenye amemua, Mungu anamuona. Wednesday 19th, the year is 2021. It is around 7:10 a.m. in the morning. Hilda Achieng is preparing her 7-year-old daughter, Mitchel Jennifer, to go to school at New View Primary School in Kayole, a school that is about 2 kilometers from where they stay. They walk to school together, exchanging the normal parent-to-daughter pleasantries, and she leaves her daughter at school. Little did she know that this will be the last time in her life she will ever see her daughter alive. So on date 19th tuliamka asubuhi kama kawaida. Tukajitayarisha, mostly yeye anajitayarishanga peke yake. Tukajitayarisha, hata mimi nikajitayarisha na hao wengine. Tukatoka, tukaenda shule. Kwenda shule yeye huyu mkubwa yeye huwa anaenda peke yake, but ya asubuhi mpaka nimpeleke kwa shule. Mpaka nihakikishe nimemfikisha junjia yenye huwa tunapitia, sionangi kama ni safe kwake, mpaka nipite na yeye. Saa kufika hapo 7:40 asubuhi nilimwacha kwa gate hapo kwa mkono ya principal, mkono wa director. Yeye ndiye alikuwa anawanawisha mkono na kucheck mask na temperature kwa gate. Paka akaniuliza mambo na school fee. Nikamwambia ati school fee nitaleta on Friday. Na hiyo siku ilikuwa Wednesday. Nitaleta on Friday. Akaniambia andika jina pale siku yenye utaleta school fee. Nikaingia hapo, nikaandika jina yangu, jina ya mtoto, class, na siku yenye naleta school fee. Si nikarudi.
Mitchel normally is back in the house from school at around 5:30 p.m. But on this day, she does not show up. It did not raise any eyebrows until it got to around 7 p.m. when the search for the missing kid began. Nilingoja mtoto huku suwa wanarudi, yeye anarudi 5:30. Huyu mwingine anaingia 5. Sasa huyu mkubwa ndiye aliingia 5, akakunywa chai yake, akamwachia. Sasa kufika 5:30 akaona Mitchel arudi na already amemwachia chai yake. Sasa akaniambia mama, Mitchel hajafika. Nikamwambia kwa nini? Kwani leo amechelewa aje? Akaniambia, nikamwambia mimi aenda amwangalie kitu ya kwanza. Akatoka na nilimwambia aenda haraka, asikae. Ndio kama kuna kitu nitoke nifanye nini? Niende niangalie. Alienda haraka, ukweli akarudi. Kurudi akaniambia hajamuona. Mimi mwenyewe tena nikatoka. Vile aliniambia tu hajamuona, nilitoka tu. Nikaenda tena nikakimbia mpaka shule. Kufika shule nikapata wamefunga shule. Nilijaribu kushika gate, wamefunga, wameweka kifuli. Nimejaribu kufanya hivi ndio mtu asikie kama hakuna huko ndani akuja afungue. Hakuna, sikuona mtu mwenye amekuja kufungua. Nikasimama hapo kwa gate kidogo niangalie, sikuona. Na by that time hata kulikuwa na hao wenye walikuwa hapo pia. Hapo nikisimama tu hapo. Nilitafuta huyo mtoto. Yaani natafuta, nazunguka kila njia yenye najua anaweza pitia kukuja kwa nyumba, nilitafuta kila mahali. Sikumuona. Nikajaribu kumwangalia hata labda naweza enda kwa mabesti zangu, sikumpata. Wananiambia tu hawajaona Mitchel. Sasa kufika 1:30 nilitoka nikaenda police station kuripoti. Ya kwanza moja vile ilifika hiyo masaa nikapigia babake, alikuwa kazi. Nikamuelezea, babake akaniambia labda ako tu na marafiki zake atarudi. Nikamwambia hapana, Mitchel hajawahi fanya hivyo. Mitchel tangu aanze shule, Mitchel hajawahi cheza na uniform. Anarudi anatoa uniform na anaenda kucheza. Kwani leo nini imekuwa mbaya? Mpaka tukakosana na babake kwa simu tukibishana. Nikamwambia, akaniambia wewe usiende kuriport, rudi tu kwa nyumba, atakuja. Kama Mitchel atakuja saa ngapi? Na imefika hata saa 1, sioni hata dalili yote yenye Mitchel atakuja na atatokezea na njia gani. Nilienda nikariport police station, Soweto police station, wakanipea OB hapo. Wakaniambia nirudi, mtu yote akileta mtoto yote hapo watanipigia. Sasa nilikuwa na report na acha namba yangu ya simu na description ya mtoto. Sasa kurudi tena narudi tu nikiangalia tu kila mahali, hata nikiona mahali watoto wanacheza naenda naangalia. Hata nilikuwa naingia mpaka kwa maploti na nikiangalia nauliza mpaka wengine hata walikuwa wananishuku natafuta nini. Juu watu sasa hiyo sasa unajua watu sasa hawajui. Kufika kitu sasa saa 2 nikarudi nikaenda tena kwa DO. Tuko na kwa DO huko. Nikaacha ripoti huko. Kuacha ripoti wakaniambia ebu kimbia mpaka kwa chief, uache tena ripoti hapo in case mtu anaweza enda amwache huko. The hope of finding Mitchel was slowly fading away, but as the night went by, out of the blues, Hilda receives a call from a strange number. Kufika saa 4 na nusu nikaona a strange number inanipigia simu. Na akaniuliza, huyo mtoto mwenye unatafuta alikuwa amevaa nguo gani? Nikamwambia alikuwa na uniform, alikuwa na viatu za black, socks za white na sweater ilikuwa brown na strip ya black kwa mkono. Nikamwambia, akaniuliza na nini? Na shati. Nikamwambia alikuwa na shati ya cream yellow but ni short sleeve, na dress nikamwambia alikuwa na dress ya suspender lakini iko na box ya kubwa. Akakata simu tena akanipigia. Sasa nikamuuliza kuna mtu amemleta nikuje ama ni nini? Akaniambia hebu kimbia hapa. Uko ni wapi? Kwa DO sasa. Kimbia hapa kwa DO. Nikakimbia huko kwa DO. Kufika na nilijaribu hata kuangalia hapo. Juu nilikuwa na wasiwasi juu sijaona mtoto, imeelekea saa 4 na nusu. Nilikuwa na stress. Sasa kufika hapo nikaona hakuna mtu yote ameleta mtoto. Akaniambia nitafute mtu nikimbie nayo Mama Lucy. Kuna mtoto ako Mama Lucy na uende muangalie. Nikamwambia saa hii siwezi pata mtu yote na ni saa time ya curfew.
hata naweza chapwa kwa barabara. Akaniambia hapana, hao watu wa kafyu wakikupata waambie sisi ndio tumekutuma. Akaniambia ati kuna maaskari wanakungoja huko kwa gate, uende nao. The rush to Mama Lucy Hospital for her was an emotional roller coaster. The search for her missing daughter was finally coming to an end. Michel's father too was finally settled that her daughter's whereabouts had been known. But shock on them. Sasa kufika huko, hao madaktari walikuja kama 6 hivi. Wakanizungusha hivi. Wakaniuliza niliona mtoto mwisho saa ngapi. Nikawaelezea mtoto niliona tuliachana na yeye saa 1:40 akiingia kwa shule. Kwa geti ya shule already alikuwa anaingia ndani, akaniambia bye akiingia kwa class. Na akaniuliza tena huyo mtoto alishuka nyuma, nikamwambia alikuwa ameshuka drop lines za nyuma. Na shati tena nikamdescribea uniform tu yake. Tena alafu ndio huyo daktari akafungua hiyo curtain. Hiyo curtain yenye ilikuwa nyuma yake. Kuangalia naona ni Mitchel. Sasa nilishindwa Mitchel amefikaje hapo hiyo hosi. Na hiyo mchana yote hakuna mtoto aliniambia. Na already amekufa hapo. Sasa nilishindwa mtoto anawezaje kufika kwa hospitali, mimi mwenyewe sijui. Sasa nilichanganyikiwa hapo. But kitu yenye niliuliza daktari, kitu ya kwanza nikauliza daktari, kuna mtu alileta huyu mtoto na huyu mtu mwenye alimleta ako wapi? Daktari aliniambia yeye alipata Mitchel kwa line kwa trolley akiwa ameachwa kwa gate ya kwa trolley hapo side ya emergency hapo. Na vile alimchukua hapo alimweka hapo nyuma na alikuwa tu peke yake kwa na mtu yote. Ndio sasa walikuwa wanangoja kama kuna mtu yeyote anaweza kuja kutafuta mtoto. Sasa ndio nikamuuliza, ndio sasa hawakuona kufika hiyo masaa hawakuona, ndio wakaripoti kwa askari wakaripoti hiyo nini ya Mitchel wa askari hapo kwa Mama Lucy, kwa hao maaskari. Ndio hao maaskari walipiga picha ya Mitchel kwa trolley wakadistribute kwa WhatsApp group ya maaskari wa Kayole. Ndio sasa walinipigia simu huku niende niangalie. Mitchel was dead. A healthy 7-year-old who had left to school that very morning will never return home alive and kicking. This was devastating. The confusion and uncertainty that came with it was immense. Mimi nilikuwa natafuta missing child. Siku expect naweza pata Mitchel kama amekufa. Nilikuwa nadhani hata labda alikuwa ametoka shule amekuja kitu imemfanyikia kwa njia. I didn't expect anything kama amekufa hapo. Siku expect kitu kama hiyo. Nilishtuka sana. That's the first time nilishika dead body. Sijawahi shika. Hata sijawahi karibia. Na hiyo siku tu ndio nilikaribia kwa Mitchel. Kufungua Mitchel, mali niliona imefura ilikuwa hapa hivi. Hiyo tu. But sikujua ni nini ilimfanyikia. Sikujua mpaka sasa sielewi nini ilifanyikia huyo mtoto. The explanations were not convincing. How did Mitchel make her way from the classroom to the morgue? How is it that Mitchel was now lying lifeless in Mama Lucy Hospital at 11 p.m. in the night? What was the cause of her death? And most importantly, who brought her here and at what time? The quest for truth of how their 7-year-old daughter met her death began. So when I got the news from the mother of Mitchel, that is my wife, it was so sad, and I felt like it was even over for me. Yeah, because it was something that I could not take it. At that time, I had to sit down for hours without speaking to somebody, just thinking and thinking what is not there, imagining what is not there. So it was so sad for me. Kitu ya kwanza kufika huko, kuingia geti ya shule, mimi kama Mama Mitchel, kitu ya kwanza kuingia pale, kuna mama hapa anaitwa Mama Lona anapika. Mimi alinipoint kwa geti, nikasikia akisema ati ndio huyo mama mtoto, which means kulikuwa na kitu wanajua chenye ilifanyikia nani? Mitchel. Ndio huyo mama mtoto. Sasa na akanikujia.
huyo Lona alilikujia as if akona grudge na mimi. Nikamuuliza nini lifanyikia Mitchel? Na kuna teacher hapo. Kuna teacher hapo, huyo teacher huyo principal Wellington. Alisema ati Mitchel alianguka after lunch. Sasa kutoka hapo walituambia tufanye nini? Turudi nyumbani. Wanafanya investigation yao. According to CCTV footage in possession by Kayole DCI, Mitchel was whisked into Mama Lucy Hospital at around 5 p.m. by a grey station wagon accompanied by 2 ladies and a middle-aged man. But why was she booked into the hospital morgue more than 5 hours after her arrival here? We opted to go find the car that was used to this hospital on that fateful day, as well as unmask the persons involved. Mitchel's father, too, on the sidelines, sought the services of Kenya's top female spy, Jane Mugo, to try find closure. Well, I'm told this is the car that was used to ferry Mitchel to Mama Lucy Hospital, and of course it is outside the school in which she lost her life. We want to now talk to the owner of this particular car, who has a business just adjacent to this school, and try see if we can unravel this mystery. Come with me. Ndugu, yes. Imefika ile masaa. Vipi? Kuja tuongee kidogo dakika 3. Aziishi 3. Sawa? Sawa. Ilikuwa kitu 5. Ilikuwa siku kitu Wednesday. Mimi nilikuwa kazini. Mwalimu akanikujia hapa, akauliza gari ni ya nani. Nikamwambia ni ya. Akaniuliza kama unaweza nipelekea mtoto hospitali. Nikamwambia kwa saa hii sina mtu wa kuacha hapa. Dakika kidogo bibi yangu akaingia. Anauzaga gwashi hapa ya kupika. Nikamwendea kwa nyumba. Kumwendea akakuja akanishikilia. Nikapeleka, wakaniambia nipeleke mtoto hosi. Wakaigiza mtoto hosi. Tukaenda hospitali, ka dispensary kingine kakona hapa chini. Wapeleka mimi niwaacha hapo. Nikishawafikisha nikawaacha hapo. Mimi kuna rafiki yangu akona kaduka hapo. Nikaenda hapo tukaongea dakika kidogo, ndio huyo nimeona mtoto tena wamemtoa kwa hosi, wamemrudisha kwa gari. Kwa hiyo harakati mimi huyo daktari akakuja. Akamwonyesha vile ataekelea mkono mtoto huyo kwa mguu. Akamwambia mguu ikue juu, mtoto angalia juu. Mpaka mama tukaenda mpaka Mama Lucy. Kufika huko tukafunguliwa gate, tukaenda mpaka emergency. Kwenda emergency mimi nikasaidia huyo tisha kubeba huyo mtoto. Hagemweza peke yake huyo mwanaume. Mimi nikamshikilia na mguu. Naye akashika pande hii. Kuingia pale Mama Lucy tukafungua hiyo curtain. Kulikuwa na curtain tukamwekelea kwa kitanda. Mimi nikatoka nje nikaasha mwalimu kama anashughulika na hiyo story. Sasa mimi dakika kidogo nikaambia mwenye hii gari atoe Mimi nikaenda nikatoa gari nikaingia kwa gari. Dakika kidogo director akapigia huyo mwalimu simu. Akamwambia driver arudi kwa kazi yake, yeye mgoje mtoto. Sasa kutoka hapo sijui iliendelea aje. Walikulipa pesa ngapi? Hata hatukubagaini mambo ya pesa, lakini alikuja kitu Friday. Akaniletea giri 1 na 200 kama amekuja hivi. Hiyo ikaisha hivyo. Director mwenyewe sasa. Mwenye shule. Kwa majina simujui. Na katika ile gari mlikuwa wangapi? Tulikuwa watu, mimi na huyo mwanaume tisha na hao mama wawili na sasa huyo mtoto. Na mkaenda kule? Tukaenda kule. Na pengine pale Mama Lucy mlifika saa ngapi? Pale tulimaliza kama dakika 5. Kuingia hivi hata alimaliza kama dakika 5. Mimi nikaona nikiwa chini nikakuja nikahurumisha gari tukaenda. Na pale wakati mlibeba mtoto mkamtoa ndani ya shule akaekwa ndani ya gari. Mimi sikuwa ndani ya shule. Mimi nilikuwa kwa gari. Pengine ulitaka kujua mtoto ni nini ambacho kimefanyika? Wameniambia tu amezirai. Kwa alizirai akifanya nini, akiwa wapi?
Sasa hapo sikuulizia. Juu mimi nilikuwa mbele. Na sasa walimuigizia pande hii ya right. Na nataka kuamini kuwa kuna mazungumzo ambayo yalikuwa ndani ya gari baada ya kutoka kwa ile dispensary. Waliambiwa nini? Hawakuniambia. Hakuna kitu tuliongea nayo kuhusu huyo mtoto. Juu mimi unajua sana nashughulika tu na steering na nawapeleka huko. Na pale mkimbeba pengine mtoto alikuwa hai, alikuwa anapumua. Hali yake sasa ilikuwa hapo vipi? Sasa mambo ya hai, unajua mkono mimi nilikuwa tu naona akibeba mkono, ilikuwa unaona ilikuwa wiki hivyo. Lakini pengine ulikuja ukajua kuwa mtoto huyo alifariki. Hapo mambo ya kujua nilijua wakati watu walikuja hapa wakidai haki ya mtoto yao. Watu waliandamana hapa. Was Mitchel still alive when she was taken to this dispensary? The only way to find that is to make our way there. Yes. Jambo. Mzima? Endeleaje? Salama. Mimi naitwa Kevin. Kevin. Mimi ni mwanahabari. Nafanya kazi na Tuko News. Tuko. Yeah. I read a lot about Tuko. You read about Tuko. In fact, I'm on it even now. Now we are in your premise. Yes, I'm not. Sawa. Seriously, that's what I was reading. Okay. I don't took my phone even now. Yeah. That's what I was reading. Amazing. Yes. So, I'll see in a short while. Okay. Very few minutes. No problem. This patient was not really a patient. Before I come to that, to elaborate. The kid was brought here from a school, one of the schools around in Kayole. This was around 5. So I mean it's around 5, soon after school. And immediately this child was brought here. This child was brought by 3 people, a male and 2 female, whom I think were teachers. I received the kid. And as a matter of fact, because we are here for patients, we are general practice. So when this child was brought, I examined the child. And at the back of my mind, I knew I was dealing with a dead body. So I took my stethoscope. There was no cardiopulmonary function. And I confirmed this by using a gadget that we use. This one. This one is a pulse oximeter. A pulse oximeter records the pulse and the oxygen content in a human body. So there was no pulse. As a matter of fact, the eyes, the pupils were also dilated and not responding to light. These are some of the pathways of diagnosing death. So this was purely a child who was dead on arrival. And as a matter of fact, our registry, we do not receive bodies in our facility. We only receive living patients. So I could not receive the child in my registry. So because I do not have, we don't have a mortuary. So we had to refer to the nearest facility, that is Mama Lucy Hospital. But on our arrival at our facility, the patient, the child, was already dead. Although, immediately after realizing that, our training is such that you give hope, even where there is no hope. You give hope, even where there is no hope. So I calmly advised the people who brought the child that the best thing you can do is to rush the child to Mama Lucy Hospital. And they did exactly that. From the time of their arrival here to their departure, it took exactly like 7 minutes. So it was a matter of arrival, and I realized what is happening, and then I advised them to rush to Mama Lucy Hospital. And that was it. Yeah. Was it maybe
to remove blame from your facility, or it was the best move? Blame about what? It is what would be done in any such a situation. Any such a situation, that is what anybody would do. Exactly. Once you receive a patient and is dead, and this is a small facility, it's just a clinic, right? We do not admit patients. We do not, we just do general medicine, right? So that was it. And immediately after that, they left. Like say about 6-7 minutes. Did you by any chance ask them what had happened to the kid? I was Probably as a told, doctor. yes, I was told that the child was in class. And one of the teachers asked the child to stand and make some presentation in the class. So as I'm made to understand, it was during that period in time that when she was just walking to the blackboard, right? She was trying to write something there, and then she collapsed. And that was it. They rushed the child here because we are near the school, about a kilometer or so near the school. And on arrival here, the child was dead. That is still very perplexing. Mitchel is resting somewhere in a grave, peacefully, oblivious of the kind of confusion and trouble her parents find themselves in trying to solve her murder mystery. She was brought into Mama Lucy Hospital, that is right behind me. Time to find out what they have to say about the events that transpired on that day. Hello. How are you? Yes, because you're here for something positive, not for something bad. Tuko kwa ubaya. Yes, dear. Okay. My name is Phillips Kevin. I'm a journalist. I work with Tuko News. He's my super camera. Her Excellency, the super detective, General. So basically, Zatoa hii ndio tuonane. Umesikia sababu ndio tusikia tumejificha. Asante. Thank you so much. So basically, there is a case of public interest we are following up on. There's this kid, I know this one must have probably come to your attention. There's this kid who passed on 19th May. Her name is Mitchel Jennifer. And probably she was whisked into the premises at around 5 p.m. thereby dead. Yeah. And, the primary school? Yes. So we've been following through the events of that day, what happened, how did she get here and stuff. So basically I wanted to get a pole position of the hospital on exactly what happened on that particular day. And of course maybe some CCTV footage we can be shown of what transpired, just to try and piece together the cases of how this happened. And that is how we found our way into your office. So you normally need to come with a clearance. Normally there is a communications department. Yes. So we need to be cleared from the office of the director. It's called Dr. Oluga. Yes. One Oluga. Yes. Oluga. Situated, yes, it's the director. Okay. So we can't. Normally that's the protocol for media. That's how we are able to. Okay. We can't. The Mama Lucy Hospital administration went silent on this matter, and the only response we got was from the Nairobi Chief Officer of Health, that is Dr. Ouma Oluga, that the matter was still under probe by police officers. And to add insult to injury, the very police investigators handling the case of this dead innocent child make these remarks. Kuenda huko, kitu yenye huyo ayo ananiambia, badala nisaidie, juu yeye upande wangu, najua yeye anajua ukweli chenye ilifanyikia mtoto. But hakuwa anataka kuniambia. Last nikiwa huko, kitu yenye aliniambia ati mi bado ni mdogo. Na izazaa mtoto mwingine, niachane na hiyo kesi hiyo tu. Lakini hiyo kitu iliniuma.
Nililia. Kwa nini aliniambia hivyo? Nililia sana. Days went by with nothing forthcoming from the police. Since we get in contact with the school, we've never been there. We've never talked with the teachers again because everybody is silent. The teachers have not spoken to us again, and we as parents, we feel there is something that is going on that we are not being told. And one fine morning, one of Michel's siblings gets a tip from one of Michel's close classmates of how it all happened. Mitchel allegedly was hit by a teacher in class twice using a cane, and this led to her untimely death. This threw in a new spanner in the works, and hence the need to try solve this murder from the classroom. After a devoted search for days, 3 of Michel's classmates divulged information on the happenings of that day. Mitchel aliniambia ni classmate wao. Nikakuja nikauliza nini ilifanyikia Mitchel. Akasema ajui. Nikamuuliza Mitchel ako wapi? Akasema yeye ajui. Siku kwa ngaya kutichaka si aliniambia ataita mama yake. Kaanza kumwambia nikamwambia tu kitu kidogo. Ndio kuniambia teacher alimchapa shule. Wakapewa that bob na hiyo nayo ni kwa ngambo. That bob na teacher. Lakini kuchapa ni kweli. Si, na alikwambia alichapwa na nini? Niambia. Hiyo nao nimenyamazia. Ananiuliza alichapwa nikasema hata Yesu jui. Well, to solve Michel's murder case, the investigations had to begin from the classroom, and this has led me here to speak to one of her classmates just to piece together the kind of information that we might need. And this is not without the help of Detective Jen Mogo. Good afternoon, Kevin. This is one of the kids that witnessed what happened in the classroom, and this is also one of the kids who recorded this estimate with the police. I've done my part. I'm also requesting you to speak to the part so that the public, the world can know exactly what happened. Mitchel vile anikonga kwa kiti anichapwa. Tena ndio akaenda kwa blackboard. Ndio sasa akachapwa kwa mgongo, ndio sasa akaanguka chini. Akavuta na ubao ndio sasa akalala chini. Na kwa nini alipigwa na teacher? Juu saa ya kwanza ni wrong. Ani wrong. Aka wrong. Hapo alikuwa anakaa kwa desk ya wenyewe. Na akiuliza swali ajibu. Na unaweza kumbuka ilikuwa swali gani ali wrong? Swali ni kwanga 5 ni kwanga 6 times 4 akutik. Akaandika nini? Hapa ni kwanga unaulizwa. Na teacher alimuuliza swali gani? Teacher alimuuliza 6 times 4 ya akakataa kujibu. Alafu sasa teacher akampiga na nini? Na mti. Kwa mgongo ya kwanza na ya pili ya matako. Alafu sasa alimpiga akafanya nini? Mitchel akafanya nini? Akaka kidogo akaenda ya pili ndio sasa akaanza kurab ndio sasa akaanguka chini. Sasa alianguka chini, alianguka aje? Alianguka na kichwa. Na kichwa ikagonga floor. Alafu sasa kutoka hapo teacher akafanya nini? Teacher akakimbia akaita director. Wakawaambia nini? Wakamwambia twende tuite mama ya Mitchel. Okay. Alafu na hii ilikuwa saa ngapi kama unakumbuka vizuri? Saa 10 hivi. Watu wengine students wengine walikuwa kwa shule? Walikuwa wametoka. Sasa nyinyi mlikuwa mnafanya nini shule hiyo masaa? Tuition. Ilikuwa masaa ya tuition. Okay. Alafu after wamechukua Mitchel sasa walikuwa wanafanya nini na Mitchel alikuwa anapumua aje? Alikuwa anapumua haraka. Aje? Alafu wakafanya nini? Wakamchukua akampeleka hosi. Na kwa class nyinyi mliona kama bado ako sawa? Kwa class alikuwa sawa. Alafu sasa kesho yake nielezee mkaenda wapi? Mnipeleke. Kwa polisi
kuandika statement. Na ni hivyo tu. Alafu Hivyo tu ndio nienda. Huko kwa polisi mliandika na nani? Na baba mwingine hapa. Na mlisema nini? Huko kwa polisi mliandika nini? Tulisema Mitchel aniandika tu kwa blackboard na akaanguka chini. Amu kusema alichapwa na ticha? Kwa nini? Tulikuwa tunaogopa. Kuna mtu aliwaambia msiseme hivyo? Lakini tulikuwa tunaogopa. Na ticha mwenye alichapa Mitchel alikuwa nani? Class teacher. Alikuwa msichana ama mvulana huyo ticha? Msichana wangu kwa mama. Who is this then that is fighting so hard to trample on justice and hide the truth about Mitchel's actual cause of death? We did a postmortem at Mama Lucy that was conducted by the government pathologist, that is Johnson Odur, na the hospital, I think the pathologist, yeah. So it was done, and according to Johnson Odur, it was not complete, as he said some of the samples were taken to the government chemistry for further analysis, so he was not in a position to give the full finding, and he advised to wait for the samples that zimeenda kwa government chemistry, of which I'm shocked. Tunangojea mpaka saizi. Now it's over 2 months we are waiting. Mitchel hata nikidescribe nilikuwa nampenda sana. Mahali popote nikiwa nilikuwa na Mitchel. Mpaka hata watu walikuwa wanajua ni Mitchel tu ndio mtoto wangu, sababu alikuwa ananipenda. Hata hapa kwa nyumba ukinipata, hata tukifua tulikuwa tunafua na Mitchel, kila kitu tunafanya na Mitchel. Hata sasa hivi ile sasa hayuko. Inaniumaka sana. They claim that there is a hole in her heart that was given by the government chemistry Johnson Odur. Yes, I understand his profession, but that is not true, according to the parents. We've stayed with this minor for more than 7 years, and somebody having a hole in her heart, I don't think would have had that physique that the minor had. Yeah. These claims led us back to the school that Mitchel was in before joining New View Primary School, just to ascertain if she had shown any signs of ill health. Deeper and deeper still, we go to try and unravel this mystery. And today, this is day 3 of investigation. We find ourselves at this school called Little Hearts Learning Center. This is the school where Mitchel was before joining that school where she met her death. Let's find out what they have to say. Good morning, children. Good morning, teacher Sultan. When is today? Today is Friday. How many days are there in a week? 7 days in a week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Hooray! My name is Teacher Sunta Muswaka. I'm a PP2 class teacher. By that time, Jennifer was here. I was teaching grade 1. We were very much okay with that girl, and I was very much okay with her. There was no problem with her health problem. For the 1 year I taught her, I had no complaint. And the parents did not tell me that she had illness or health problem. So, for that 1 full year, Jennifer missed school, but I know that she was missing school because she had problem with school fees. That's when Jennifer did not report to school. Exactly. Yeah. When did Jennifer join your school, and for how long did you teach her? She joined this school 2017. She joined grade 1 2018, and I was the teacher in that time. So Jennifer attended school well,
And as I have told you, she never missed school because of health problem. She only missed school because of school fees. Yeah. Exactly. Yeah. Did you by any chance spot any signs of ill health from her? Never. Jennifer was very much okay. She was average student. She was average. Yeah. And very disciplined. Exactly. Yes. What do you remember about her that probably you miss? She was very jovial. And we were very much in good terms with Jennifer. Even the parents loved me so much. Yeah, because Jennifer was very disciplined. I had no complaint from other kids, and she had no problem in that class. As I have told you, she was average student. Yeah. Well, what I get from this particular institution is that Mitchel had a clean bill of health, and any assertions regarding her health might not be justified. Let's keep going and finding out more about Mitchel. Nikipika ananiambia mami, mimi nataka kupika mboga, nakaranga mboga. Yani ananiambia mimi nitakaranga mboga, mimi nipike ugali. Juu hakuwa naweza kupika ugali. Alafu tena kitu yenye tena inanifanya namkumbuka sana, alikuwa active. Hata kwa shule, nikienda shule kuna shule, kuna college yenye huwa naenda. Hata shule nikienda na yeye alikuwa active sana. Ananisaidia hata nikisoma, pia yeye hapa tu na mimi. Angeweza kuniacha. Mitchel alikuwa tangu ananifuata nyuma. Sasa nimemiss kumuona. Na alikuwa ananisaidia kazi zote. Tulikuwa tunacheza na yeye kamba, brikicho, game ya kufungana macho na zingine zote. Yeye alikuwa anapenda kunisaidia kazi zangu zote. Nikiambiwa nioshe vyombo, yeye anaosha kesho, tunasaidiana. Nilikuwa nampenda sana, juu anapenda kunisaidia. Why did you opt to bury her while the information about her death is not clear per se? You've not even received the postmortem report and everything. Okay, we opted to bury my daughter, that is Jennifer Mitchel, because according to the government conditions concerning the death, at that particular time, there is a duration that one was to be allowed to be in the morgue. So that was pushing us at least to lay the minor at rest. And as you all understand, this is a minor, so at least her arrangements should be done in a way that things are in a manner that things are flowing, not that this person is saying this is saying this, in a manner that is flowing. Yeah. The death of Mitchel has occasioned a passion of grief and frantic tears in her parents that will last forever. The killer is out there on the loose, and no one knows whose child might be next. The only thing I want to say, because I'm not a doctor, the child could be having an issue problem that we have also gone to a next stage of the Digital Learning Academy Institution Center, whereby the teachers, the class teacher confirmed Mitchel had never had any problem. So my question is, I'm not a doctor, yes, but is it possible for a child to wake up one morning and she's got a hole in the heart? A hole, when you talk about a heart issue, this is a long-time illness. It's a serious disease. I believe the parents could have noted, the teachers could have noted. I do not want to say that the pathologists have been compromised, but I have 3 files, Kevin, on my table, whereby pathologists sometimes get compromised by the investigating officers, by the mortuary attendants, by some doctors,
to give false information to favor some suspects. But for this particular case, 50%, the information the pathologist gave could have been true, even if it is any other cause of the death. But the fact Kenyans did not know the child was caned 2 times specifically by the class teacher by the name Eunice Musembi. A hole in the heart at that age would be a bit tricky because that is a situation, a condition we call PDA, patent ductus arteriosus. It would not really, okay, it can be sometimes be seen, but it's not very possible To live with it. unless now you yes. At that age there are some conditions, but it is usually repaired early in childhood. The PDS. Okay, I'll actually say we buried my upcountry place is in Kakamega County. So at a place called Musanda. So the moment that we were lowering Michel's body, it was a very sad situation. Everybody felt that this is a minor that had a joyful life future ahead of her, and it was sad, not for us only, for everybody. Yeah. The truth about Michel's real cause of death has been elusive to this family, and so has been the joy of seeing their daughter and sibling. My daughter, Mitchel, had more aspiration. I'll say she was God-fearing. We as the parent, she had that maximum respect for the parents. And I think she wanted to live so that she can see her parents, her brothers, and she used to tell me that she wanted to do her schooling till she feels that is what she wants, and acquire whatever she felt was good for her, as she was a very hard working child. Sasa hakuna mwenye anaweza kumsaidia kuosha vyombo. Kazi zote nafanya tu peke yangu. Kwao wenye walikuwa wameua huyo Mitchel, kitu yenye ningependa sana washikwe, waingizwe ndani. Na hiyo shule pia isikuwe inaendelea, sababu nikiona watoto wanasoma hapo inaniuma sana. Fikiria hao watoto wenye wako hapo pia watafanyiwa tu yenye Mitchel alifanyiwa. There are people are supposed to be arrested, specifically the hospital, the teacher who caned the child. Because when they went to the police, I believe they either misled the police by not speaking the truth, or the police knew the truth. To be honest, I'm 50-50. Because according to the investigating officer, I had a very good chat with them. They told us, the teachers, the people said nobody was caned. But in the real sense, the child was caned. And I believe that is why the teachers could not wait any longer to face the parents of the child. And that is even one of the reasons. Also, they colluded with the doctors to put the child in the emergency, so that when the mother comes in, she can be able to realize, to think that the child has been sick and she has been attended. But I'm happy because Mamarusi Hospital confirmed we have a document that the child was brought in dead. But why did they have to book the child? That the child was brought in 5:34. Why did they have to book in the mortuary register the child was brought in midnight? So the doctors in Mama Rusa will see the body, alternated the timing. They need to be charged with negligence, giving false information to a ROF officer. The teachers for giving false information. The fact means they killed this particular innocent child. They also need to be charged. This is a clear case, Kevo, to clear it all. We do not need to be
I just want to add my colleagues from the office of the DCI, the police station, other investigators from different bodies, the private investigators, the medias, and everyone else. We do not need to be going to the office of the DPP to tell the DPP to give us an advice or to start an inquiry for public opinion, whereas it's clear evidence somebody caused the death of a person. The only maybe a situation whereby the police are supposed to be taking file, it is whereby the case has no clear evidence. But this is a case of clear evidence. There is negligence. The child was not registered at the right time. The child was beaten up by a teacher. And of course, the pupils were able to confirm that it has been happening. Actually, sometimes I remember one of the child telling us that they usually beaten by a green pipe, a hose pipe or something. So basically, I also want to tell Kenyans, wherever they are, let us not be lashing to have the right recording, the right numbers of the patient, especially the school, because the school were insisting that they trying to call the father, but the phone always kept going to the wrong number. That's information, the police has it. But why did you also have to get to send a message to the father and tell the father that we have closed the school for renovation, but also when the father wanted to know the situation of their child, you said you don't have the right number. So somebody is playing tricks over here. I also want to confirm to Kenyans, to the public, the issue of the 30 bob, that is shillings. The pupils confirmed nobody was bribed. So I also want to make it clear, because I also got this post from one of the activists, which I shared, and it's true indeed. I said, if it is true, people should be back there behind the sales. It is true, but no money was given out for this particular case. But the information, police were given false information by the teachers of the school, and it was a full total collision. No wonder they told the driver, go back, we'll fight our way back. So the DPP need to be firm. Let us not be accepting any file that the police bring in as an request. Let police be doing full, thorough investigation before they forward the file for advice, because it's one way of delaying justice, is one way of trying to assist the suspects. As the hunt for Mitchel's killers goes on, clouds of the need for closure hang on this family. Namisana kumuona, lakini mwenye amemuua Mungu anamuona. My final word to New View Educational Center: this is a matter that have caused interest, and we are human, and they should know we are the parents of Mitchel Jennifer, who was in grade 2 in their school. They should also remember there is the big parent, that is the Almighty, that sees everything. So the earlier the better. I think they should come out clear and say whatever happens. Not us, they'll be forgiven. Yeah, the Almighty will forgive them. Even if you don't forgive them, the Almighty will forgive them. But so long as they are doing whatever they are doing, it will be hard on them. Yeah. Do you feel like it's a safe environment for other kids in that school? At all, New View Educational Center is not safe for the kids, because the caliber of teachers that are there, if you see the whole of the principal carrying a minor who is no more to the hospital and dumping her there with other teachers, I think that is something that has concern, and people should take it seriously. The walls of New View Primary School continue to hold on to the truth of what really transpired on that fateful day, even as Mitchel rests in her grave at a tender age. What I can say as a parent is sometimes things happen and they leave us so shocked. The child leaves us in the morning, in the evening, the child is no more.
And I think even in school, we need to keep tabs at what is happening to our children in school from the morning, the time they leave home in the morning, by the up to the time they come back, because they're in the hands of a third party. They're in the hands of the second parent, who is the teacher in school. Unfortunately, the situation is that teachers spend more time with our children than we do at home. And it is just very imminent that sometimes things happen that we cannot tell really what happened. I would say as a parent that it is hard sometimes to take in what comes to us, to our children, what happens in school. But all in all, I'm also shocked as a parent, because a child dies in unclear circumstances, which we cannot really pin 1 + 1 equal to 2. So I don't think I have anything much more to say. First of all, I want to advise our parents. I want to advise my co-parents. You need to be checking on your child health now and then. That's very important. You need to have a constant communication with your teachers, the class rep of the child, because for instance, that particular day it was unfortunate. The mother to Mitchel didn't have the number of the class teacher. So to be honest, that I also felt it was not right. The other thing we also need as parents, even if you don't have the number of you have the number of the class teacher, you have at least the number of the core parents, so that in case anything happen to your child, a son or a daughter, you can call your core parents and ask him, my son is not in the house. Can you kindly confirm if your child is in the house? We also need constant health checking. And our parents, other co-parents, we need to be speaking to our children daily, young children, big children, pupils, so that in case they have a problem in school, we're able to know. And also maintain that like mutual or good environment, so that our children are speaking to us. They don't fear anything, they don't feel intimidated. And also we need to teach them on their rights. Like actually where my son is, if I try to do something funny, ironically in my house, for example, the other day I was telling my son, no TV before you have your lunch. And he told me, but mom, is my right to watch cartoon because everybody's not in the dining? Like it's good to teach our children about their rights so that they don't get to be misused, so that they don't have to be maybe even taken by strangers. If they are raped, they need to speak about it. If they are misused in school, they need to speak about it. And again, we need to support the teachers also, because we normally say the teachers are second parents, because if your child is not with you at home, they're with your teachers. We also urge our parents to give our teachers the best support they can, so that the learning of the institution can be easier and our children can get the best education. Nieleza mmejaribu juu chini kabisa, hamjajua ni nini ambacho kilimfanya Mitchel akaaga. Ndio, tumejaribu kila mbinu. Bado hatujui nini ilifanya Mitchel. Hatujui nini iliua mtoto mpaka wabebe mtoto waende wamdamu kumalizi hospital. Bado niko na maswali mingi sana kuhusu hiyo kifo ya huyo mtoto. Well, that is the mystery of this family. And now what remains with them is the memory of their daughter, Mitchel. But the big questions that remain are, who killed Mitchel, and in which manner did Mitchel meet her death? Reporting for Tuko News, my name is Kevin Phillips, Momanye.